ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நாம் அனைவரும் முழுமையான பக்தியோடு நமது அன்னையை வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். கவனத்தை மெதுவாக நமது இதயத்தினுள் வைத்து நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாய், தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தங்களின் வருகையால் எங்களின் இதயம் ஒளி பெற்றுள்ளதம்மா. எங்களின் இதயத்திற்குள் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான மாயைகளும் அறியாமை என்ற இருளும் அகற்றப்பட்டிருக்கிறது. தாயே, தங்களின் பொற்கமல திரு பாதங்களை எங்களின் இதயத்தினுள் வைத்து பூஜிக்கும் பாக்கியத்தை அனுதினமும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களின் இன்றைய காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தொடங்குவதற்கு அனுமதி தருவதோடு அதை வழிநடத்தி சென்று எங்களின் தியான நிலையில் நாங்கள் எண்ணங்களற்ற நிலையை உணர்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதியும் அருளாசியும் புரிந்திடுங்கள் அம்மா. மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை இரண்டு கைகளிலும் சகஸ்ராராவிற்கும் கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள். தாய், தங்களின் கடல்கள் கரையை சுத்தப்படுத்துவது போல எங்களின் இதயங்களையும் தூய்மைப்படுத்தி நாங்கள் சமநிலையில் எப்பொழுதும் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாய், எங்களின் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு தடைகளாக இருக்கின்ற அனைத்து தடைகளையும் தயவு செய்து தங்களின் பூமி மார்க்கமாகவே எங்களிடமிருந்து உறிஞ்சிக் கொள்ளுங்கள். எங்களிடம் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான எதிர்மறைகளை அகற்றுவதோடு எங்களை சுற்றி இருக்கின்ற அனைத்து எதிர்மறைகளையும் தயவு செய்து நீக்கிவிடுங்கள் அம்மா. தாய், தாங்களிட்ட பணியை நாங்கள் செய்வதற்கு எங்களுக்கு பொறுமையையும் சகிப்பு தன்மையையும் தயவு செய்து தந்தருளுங்கள். கவனம் மெதுவாக நமது மூலாதார சக்கரத்திற்கு அப்படியே கொண்டு வருவோம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபம். தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாய்,
தயவு செய்து எங்களுக்கு ஸ்ரீ கணேசரின் ஆசீர்வாதம் கிடைப்பதற்கு தாங்கள் அருள் புரியுங்கள் அம்மா. எங்களுக்கு ஸ்ரீ கணேசரின் அருள் ஆசியை நாங்கள் பெறும் பொழுது அவரின் தத்துவத்தை எங்களுள் முழுமையாக நிறைந்திருக்கும் தாயே. அவரை போன்று நாங்களும் கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை குணத்துடன் இருப்பதோடு அவரின் தூய்மை, மங்களகரம், அன்பு, விவேகம், ஞானம், மன்னித்தல் குணம் போன்ற அனைத்து குணங்களும் எங்களுள் நிறைந்திருப்பதற்கு தாங்களே அருளாசி வழங்க வேண்டும் அம்மா. எங்களை அதற்கு தகுதியுடையவர்களாக தயவு செய்து மாற்றி அமைத்திடுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ கணேசா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. श्री आदि भूमि देवी साक्षात्. ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனத்தை நமது 2 கைகளிலும் மூலாதார சக்கரத்திலும் வைத்து ஸ்ரீ கணேச அதர்வசிஷம் கூறலாம். श्री गणेश अथर्व शीर्ष. सर्वं जगत्
चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरं गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं कारेण रुद्धम् एतत्परमनुस्वरूपं यकारात् पूर्वरूपं यकारो मध्यमरूपम् अनुस्वाराष्टाङ्गरूपं बिन्दुरूपं नारसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चिद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशवं कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मुषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शुक्लकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धायुक्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणं अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतये पुरुषात् परम् एवं ध्यायति नित्यं स योगी योगिनां नरः नमो गणपतये नमो गणपतये नमः प्रणतपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது இடநாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் இடநாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் ஆசைகளை தூய்மைப்படுத்துபவர் தாங்களே ஆவீர். தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாவாக இருக்கின்றோம். தாயே, தயவு செய்து நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம்
மெதுவாக நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும், எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் ஆகாய தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து அசுர குணங்களையும், அதிகப்படியான சிந்தனைகளையும், அதிகப்படியான உடல் உஷ்ணத்தையும் தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தாங்கள்தான் அனைத்தையும் செய்பவர். தாங்களே அதை அனுபவித்தும் மகிழ்பவர், ஆனந்தப்படுபவரும் தாங்களே ஆவீர். நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை, எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது. எங்களுள் இருக்கின்ற நான் என்ற அகங்காரத்தை தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. எங்களின் செயல்களில் தங்களின் வழிகாட்டுதலும், தங்களின் அருளாசியால் எங்களுள் கிடைக்கப் பெற்றிருக்கின்ற ஞானமும் எங்களின் செயல்களுக்கு சரியான பாதையை காட்டும் பொழுது, அதற்கான ஸ்ரீ ஹனுமரின் சக்தியை தந்து அருள் புரிபவர் தாங்களே ஆவீரம்மா. தாயே, தயவு செய்து நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சமன் நிலையில் நிலைத்திருக்க அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியில் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான உபாதைகளையும், எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் அகற்றிவிட்டு எங்களை நிகழ்காலத்தில் சம நிலையில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் சம நிலையில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனம் மெதுவாக நமது மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை உணர்த்தி இருப்பவரும் தாங்களே. ஸ்ரீ கணேசரின் குணங்களை எங்களுள் வெளிப்படுத்துபவரும் தாங்களே ஆவீரம்மா. அனைத்திற்கும் ஆதார புள்ளியாக இருக்கும் தாங்கள் எங்களுள் இருக்கின்ற குண்டலினி தாயை மேல் எழும்ப அனுமதி தருபவரும், அவர் மேல் எழும்பும் பொழுது அதை எங்களுக்கு உணர்த்துபவரும் தாங்களே ஆவீரம்மா. அனைத்தையும் செய்பவர் தாங்களே. தாய், எங்களின் கவனம் முழுமையாக தியான நிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கும், எங்களின் செயல்களில் தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்களாகவும் இருப்பதற்கு
தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். எங்களிடத்தில் சரணாகதியுடன் கூடிய பக்தி நிலை தங்களிடத்தில் இருக்க வேண்டும். அதில் உண்மை இருக்க வேண்டும். அந்த பக்தியில் நாங்கள் எங்களின் நிலையை, உண்மையை உணர வேண்டும். அதில் எவ்வித பயமும் இருக்கக்கூடாது. முழுமையான பிரம்மானந்தத்தின் ஆனந்தத்தை நாங்கள் அனுபவிக்க வேண்டும். தாய், தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ ஜுண்டலினி கௌரி மாதா சாக்ஷா. ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कुण्डलिनी गौरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நமது பவசாகரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயான தாங்கள் எங்களின் குருவாகவும் இருக்கிறீர்கள். தாயே, எங்களை சுயம் குருவாக மாற்றியிருப்பவரும் தாங்களேயாவே. நாங்கள் அந்த குருவிற்குரிய கண்ணியத்தோடும் நடத்தையோடும் எங்களின் வாழ்நிலையை கொண்டு செல்லும் பொழுது நாங்கள் விஸ்வ நிர்மல் தர்மத்தையும் கடைபிடிப்பவர்களாக இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. எங்களுக்குள் பொறுமையும் சகிப்புத்தன்மையையும் ஆனந்தமும் அமைதியும் நிறைந்திருக்க வேண்டும் அம்மா. தாங்கள் எங்களுடன் இருக்கின்றீர்கள் என்கின்ற ஆழமான எண்ணம் எங்களுள் பதியப்படும் பொழுது நாங்கள் முழுமையான சகஜ யோகிகளாக இருக்கின்றோம். தாய், எங்களுக்கான இந்த வாய்ப்பை தந்தமைக்கு எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கின்றோம். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதிகுரு தத்ராத்ரேயா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिगुरु दत्तात्रेया साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனத்தை நாம் நமது பவசாகர சக்கரத்தில் வைத்து குரு அஷ்டகம் கேட்போம். शरीरं स्वरूपं तथा वाक्यमत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततकिं 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 ततकिं. जय माता जी, श्री माता जी, जय माता जी, श्री माता जी. कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादिसैवं गृहं बान्धवास्सैवमेतद्धिजातं मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततकिं 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 ततकिं. जय माता जी, श्री माता जी, जय माता जी, श्री माता जी. षडङ्गादिवेदो मुखे
पद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जय माताजी, श्री माताजी, जय माताजी, श्री माताजी। विदेशेषु मान्यस्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जय माताजी, श्री माताजी, जय माताजी, श्री माताजी। क्षमानन्दने भूपभूपालवृन्दैः सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जय माताजी, श्री माताजी, जय माताजी, श्री माताजी। यशो मे गतं दीक्षुदान प्रतापात् जगद्वस्तु सर्वं करे सत्प्रसादात् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जय माताजी, श्री माताजी, जय माताजी, श्री माताजी। न भोगे न योगे न वाजिराजौ न कान्ता सुखे नैव वित्तेषु चित्तं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जय माताजी, श्री माताजी, जय माताजी, श्री माताजी। अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्ये न देहे मनोवर्तते मे त्वनैघ्ये मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जय माताजी, श्री माताजी, जय माताजी, श्री माताजी। गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेही यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेही लभेत्वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्मसंज्ञं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नं। जय माताजी, श्री माताजी, जय माताजी, श्री माताजी, जय माताजी, श्री माताजी, जय माताजी, श्री माताजी। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री
निर्मला देव्यै नमो नमः। கவனம் மெதுவாக நம்முடைய ஆக்ஞா சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தங்கள் அருளால் எங்களுக்கு மன்னித்தல் குணமும் தியாக குணமும் சகிப்புத்தன்மையும் கிடைத்திருக்கிறது. தாய், எங்களுள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவம் நிரம்பி இருக்கும் பொழுது நாங்கள் மன்னித்தல் குணத்தின் உண்மை நிலைப்பாட்டை உணர்ந்திருப்போம் அம்மா. தங்கள் அருளால் நாங்கள் மன்னித்தல் குணத்தை முழுமையுடன் உணர்ந்து நாங்கள் அனைவரையும் மன்னிக்கிறதோடு எங்களையும் மன்னித்து எங்களின் ஆன்மீக வளர்ச்சியில் எவ்விதமான குழப்பங்களும் தெளிவின்மையும் இல்லாமல் தெளிவான பாதையில் நாங்கள் மேன்மேலும் முன்னேறுவதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் அகங்காரமும் மமகாரமும் தங்களிடத்தில் சரணடையும் பொழுது நாங்கள் அன்பின் தத்துவத்தை முழுமையாக உணர்ந்திருக்கின்றோம். உறுதிமொழியை நாம் அனைவரும் கூறலாம். தாயே, தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிப்பதுடன் என்னையும் மன்னிக்கின்றேன். தயவு செய்து தாங்கள் என்னை மன்னித்து விடுங்கள். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களை கூறலாம். तीन महामंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका
Shri Nirmala Devyai Namo Namaha. தாயே, தயவு செய்து எங்களை எண்ணங்களற்ற ஆழ்நிலை தியான நிலையில் முழுமையாக நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. நாம் சில நிமிடம் எண்ணங்களற்ற இதே தியான நிலையில் இருப்போம். பின்பு அன்னையின் நேற்றைய சொற்பொழிவின் தொடர்ச்சியை இன்று கேட்கலாம். You will not buy anything which has no vibrations. You will not talk to a person who has no vibrations. If somebody has vibrations, you just run away. I've seen people running away from some people as if some monkey is after them. When I look around, I find there are people who are drunkard or somebody coming or something. They might have been drunkard themselves once upon a time. But now they are not. No. Not now. No. We had 3-4 hippies to begin with who came with me to India. They are normal like you, they were become Sahajas. And 4-5 hippies came to my program. It was in Rahul. They got a fright on their life. Oh no, oh God. I said, what's the matter with this? Why are you so frightened? So I turned around to see these hippies. And by the time I turned around, they were out. They were no more there. So then what happens? All desire ends up into Chaitanya, into vibration. And if it does not, then you must know there's something still missing. But if you do not do this, then you end up into your distraction. So to say that he is a destroyer is a very one-sided statement. He has both the powers. He has the power to give you vibrations. He gives you vibration. The goddess is the power, Shakti. But he makes the vibrations. It's like these are the fingers, alright. But if they tickle you, then it's Shiva. The fingers are that of the goddess, alright. But if it tickles you, gives you joy, happiness, is Shiva. This is the bhakti. The joy of bhakti comes from Shiva. Today only I was explaining how one lady who was a Devi Bhakt and has done so much study of bhakti and all that and knew so much, just merged into me. I just couldn't understand her, what she has done. Because normally people don't do. When they are reading about Devi, they think, alright, this is Devi, this is Mataji, this is separate things. They don't know they are reading about Devi. So she said, Mother, I just identify. It's written that how you are gentle. The goddess is gentle, how she touches me, how she looks after me, how her attention is on me. And there's a sentence, Kataksha Niriksha. Every glance is an inspection.
But inspection not a very good word, but direction means inspection, divine inspection. So all the time I feel that it's you are all the time. When I listen to music, I feel now, see, she's looking at me, she's feeling me, she's nourishing me. All the time I feel your love. That's how the bhakti comes in. So if you have vibrations, that doesn't mean that they are something dry. See? No. It means the joy of bhakti. Bhakti is, you call it adoration, this, that. It's the ocean of love that is God. You just get drenched into it. There's no words to it. And that is what, when you feel, you must know that you have taken the Spirit as a real connection between you and your mother or your father. There's no differentiation. You are one in that ocean, drenched in the ocean. You are the drop, you are the ocean. You are one in that bhakti. And that bhakti cannot be mechanical. Because not man-made. So to enjoy Sahajya, you must know that it's not drawing vibrations only, but it's the bhakti. That is the joy of Shiva's quality of joy that he adds to our life. Everything seems to be surrounded, resounding, same thing, the joy. That I am loved so much by God, that God loves me, that I have a meaning in life, then the ego drops out, first of all. And also the conditioning strong. Now the third nadi is the nadi by which we feel attached. Attached to someone. Like, this is my child, this is my husband, this is my family, this is my wife, this is my father, this is my mother. In the beginning of Sahajya, of everyone, when they are just the beginners, so they talk about their whole family. My father is like this, my mother is sick, my mother's sisters, brothers, this, that. Real, this thing is not well. As if, you see, we all have taken a contract. What should I do? Like today, somebody said that, you see, they lost their first child. First child they lost. Because the child was sleeping in another room. I said, small children should sleep with mother, and mother must look after the children. It's a simple thing. I mean, in India, no mother would accept such a situation. She'll throw away the husband. So what's this? I have to look after the child. So I said, tell them that they should sleep with the child. But that they don't believe in it. So all right, what can we do? Having taken their contract,
that we should look after their children even when they don't want to listen to us. So the idea is all the time in the beginning is that, oh mother, I've been doing Sahajya for 1 month, but so far my financial condition has not improved. As if they are going to sue me for that. As if I've let them down. But they don't want to see that you have just now come to Sahajya. Or even if you have been in Sahajya for so many years, you have not been a Sahajogi. Something missing, you don't deserve. Something wrong with you, not with Sahajya. But they feel that Sahajya is something which has got the contract. Immediately they'll inform you. Now somebody is sick there, somebody, send 5 Sahajogis. For what? These attachments start working within us. Now some people I've seen very attached to their children. And they go on pampering, my child. And suddenly they discover the child is a devil's child. The child starts answering back, saying all kinds of things, beating the parents, misbehaving. And then they suddenly discover that this is the child whom I have been looking after, giving so much love. And they feel even worse because I've done so much for my wife and she's treating me like this. I've done so much for my husband and he's treating me like this. Why do you do so much? There's no need. If you are doing it, you just do it and forget it. I never feel that way. I know of Sahajogis for whom I worked very hard and they have gone down. Only thing, if I feel anything, God knows where will they jump? Where will they be in hell? What will happen to them? That's the only concern. Not the concern what has happened, because nothing can happen to me. But if they have been sinful, I just get worried about their future, about their lives. That's different. So this kind of attachment, that is, we call it Sanskrit, is mamat. This is mine, that's my joy, my this thing, my that. Who are your relations are Sahajogis. Remember this. It's a sentence you must remember. My relations are Sahajogis only. And anybody who plays against Sahajogis, troubles Sahajogis, that person could be my own wife, could be my own child, is not mine. I will not allow such a thing to happen. This relationship is all right till Sahajogis are one with each other. As soon as somebody tries to harm any other Sahajogi, then I am not with that person. I've seen there are many like that, but very good Sahajogis. They'll never side with their wives, never side with their children. Because they know, if you are siding with them, you are making them sinful. You are destroying them. They are worried about their ascent. So they never allow anybody, a relation of theirs, to trouble others. I have seen some children who are extremely naughty, very troublesome, very violent. And the parents just saying, Mother, put them right. We leave it to you. They are to be put right. But others may say, oh, no, you see, my child, he cannot do such a thing. So, one has to understand the discrimination part of it. That, why am I attached? I've given this simile many a times, like the sap of the tree rises, goes to various places of the trees, various areas, looks after the bark, looks after the branch, looks after the leaves, flowers and fruits, and comes back. Or it gets evaporated, doesn't get attached.
If it gets involved into one of them, the whole tree will die, and that part which is so close to the sap will also die. But sap has much more sense than we have. To them, husband so important. I mean, so many problems of husbands, wives, is that. My God, I sometimes think, what is this? That's why they used to say, take a sannyasa. So nobody can talk about wife, children, nothing. You have to be a sannyasa. First of all, be a sannyasa. So no headache to the guru. As soon as you start talking about any one religion of yours, the guru would say, all right, you get out. Nothing doing. No good. But in Sahaja Yoga is much deeper work to do. It has to penetrate into the society, into the political life, into economic life. You have to emancipate the whole world. Try to understand your responsibility. They are not only here for one ascetic ascent. No. How much wisdom you must have, how much love you must have, and how much discrimination you must have to understand that you are chosen for the emancipation of the whole world. So now this so-called limited love, what is the solution which takes you to destruction? Is the unlimited love. Because Shiva is nothing but love. He is love. Love is that corrects, that nourishes, that wants your benevolence. That's what Shiva is. It wants your benevolence. It looks after your benevolence. So when you are looking after the benevolence of others with love, then the whole life changes. The whole pattern changes. And you really enjoy it because you become one with so many concerns, so many families, so many things, so many problems of others and us. So you just feel you are one with so many. Now see, we have so many Sahajyogis here today. First time when I came to Italy, I must tell you, I came with Christine. No, what's the name of the first one? Huh? Catherine. And she's the only one who knew Italy. And we had told some newspaper to reserve some sort of a hall and advertise for us. Nothing was done. So when we came, we couldn't find anyone. So I went round with her to put the posters. But still nobody came. And today we are so many. But we must know that we are bound to each other by love. And the love that is for our benevolence, for our ascent. And then you just start enjoying everyone. Then you don't think what race you are, what country you are, what this thing you are, nothing. It's already finished. So you become a universal being. And this attitude has to be achieved. When I hear that some Indian girls are tortured and troubled, I think, how can they do it? Or somebody who is a black skinned, they are tortured. Or some Indians are treating somebody because they are of low caste. It's not possible because we are all part and parcel of one body. We are all brothers and sisters, born of the same mother. But this is only possible when you dissolve that limited relationship of yours into this great unlimited ocean of love. Then only it is possible.
And if it is not there, do not try to justify. Just watch yourself. See for yourself. Are you really in love with everyone? See, I would say that all the time when I'm supposed to go for shopping, I just think, oh, this one will be nice for this one. That will be nice for that one. For myself, if you say, it's impossible for me to buy anything for myself. Impossible situation. Unless it is absolutely immediate or some problem is there, if I'm just without it. I won't even buy a drink for myself, even if I'm thirsty. Because the whole thing is the joy of others. Oh, this will be nice for that person. This will be good for that person. All this is the most enjoyable. I mean, why all this is for there? After all, think about yourself. Why am I here? I'm here to enjoy everyone, everyone. They are all realized souls. Such beautiful lotuses. I'm not going to stoop down to the mud. No, I'm a lotus. That is the way you open the heart. The lotus of your heart. And the fragrance of such a person is so beautiful. It's so beautiful. So you are no more divisive. You do not want to separate from each other. Anywhere it's done, you are agreeable to that. You don't think that it should be done here or there, but anywhere, but it should be. All of us together. So, the small attachments that are with you have to be dissolved into this ocean of love, which is Shiva. Fourth one is the most important for all of us, is to know that there is a nadi which passes through left Vishuddhi into the heart, starts from the heart, goes up, passes through Agya. It has 4 petals, opens up. This is the one which gives you the state which is called as Turiya. We live in 3 states. In the awakened state, Jagruti, our attention goes to this, that, and all that. We spoil our attention. But the second one is the one, what we call, is that we sleep. When we sleep also, all these things that have happened come to us from our past and things like that. But then we go to the deeper sleep called as Sushupti. It's a state where you have deep sleep and you dream of something that is reality also. You may dream about me. Like it's the ethereal part of the subconscious where some beautiful informations are passed out. Supposing I come, say, to Italy. Italians might know in their Sushupti that I've come here, or maybe anybody might know, depends on. But the 4th state is called as Turiya. There are 2 more states. You are in a Turiya state, it's the 4th state. Turiya means 4th. 4th state is where that you are in a thoughtless awareness state. When there is no thought, just think of it.
When there is no thought, you have to be innocent. When there is no thought, you have to have vibrations. When there is no thought, you cannot be attached to anyone. So into that thoughtless state you have come now as a Turiyadi sthiti. And in this state, when you are, these 4 petals which are within you have to open out in your brain. They come from your heart to your brain. And that is when you absolutely understand what is God. Absolutely know what is God is. That is the time when one receives the real knowledge. But unless and until these 4 petals open, one may fall back. That's where some of the Sahajyogis who are still meddling with things which they should not do, go down. And they don't understand what is God is. But it's not the understanding, you understand this one little while, that it comes from your heart into your brain, not from your brain to your heart. It comes as if the ambrosia of your bhakti covers your brain. Absolutely. Say for example, Shankaracharya wrote a beautiful treatise called as Viveka Chudamani, where he described what is God, this, that, and Viveka means the conscience and consciousness and all that he described quite a lot. But there was one horrible fellow called Sarma who started arguing with him and he got fed up. Shankaracharya. He said, no use talking to them. So he just wrote Saundarya Lahari. Saundarya Lahari is nothing but all the mantras praising the mother. He said, well, I know mother, now let me praise her. What's the use of talking to these people? Stupid things, how will they understand? He realized that these people haven't got that capacity, that sensitivity to understand what I know. That's the real knowledge, is to know what is God. And if that is God, then how can you suspect anything? How can you try to analyze anything? It's God. It's God Almighty, which knows everything, which does everything, which enjoys everything. That is the one we should say is the jnana, is the knowledge, is the true knowledge, the pure knowledge. Is not the knowledge of chakras, not the knowledge of vibrations, not the knowledge of Kundalini, but the knowledge of God Almighty. And the knowledge of God Almighty is not mental. Again I tell you, it starts from your heart and goes to your brain. Something that comes out of your experience of joy and covers your brain. So your brain cannot deny it anymore. Like sometimes when you have your mother, little mother, you know the love of your mother. You cannot explain it. It comes from your heart. And you say, no, that's my mother. She won't do like that. I know my mother very well. The knowledge about your mother, one who has given you birth, mother may not be very good or whatever it is. But knowledge about God, that He is love, that He is truth, that He knows everything, that just become part and parcel of your being.
Absolutely. And that's the time we say is the nirvana. So it's important, especially for the people of the West. Now open your hearts, because it starts from the heart, not from your brain. Do not judge people on vibrations. Judge yourself all the time. I had told that Shiv Puja means more explanation, more understanding, more thing, because in other pujas we do all these mantras, this, that. But in this puja is to know the knowledge, it's God. And to know that you know God itself is so great. Whatever it is, she may be Mahamaya, she may be anything, but I don't know. It cannot be described in one book, it cannot be described in 100 books. It cannot be described in words, but to know that's God. After all, that's God, God Almighty. And that gives you that beautiful surrender, where you just feel absolutely secure in that ocean of love. I wish you all to achieve that state. May God bless you. தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நேர தியானத்தை தந்தமைக்கும் தங்களின் அன்பு உரையை எங்களுக்கு கூறி நாங்கள் அதை முழுமையாக கேட்க செய்தமைக்கும் எங்களின் கொடான கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் பணிவோடு சமர்ப்பிக்கின்றோம். தாயே, தங்களின் அன்பு தத்துவமானது எங்களுள் முழுமையாக நிறைந்திருப்பதோடு நாங்கள் அந்த அன்பின் தத்துவத்தின் உண்மையை உணர்ந்து அதை எங்களின் செயல்களில் செயல்படுத்துவதற்கான தகுதியுடையவர்களாகவும் உறுதியுடையவர்களாகவும் நாங்கள் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. பூரண மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. அன்னைக்கு நமது முழுமையான பக்தியுடன் கூடிய நன்றியை செலுத்தி நமஸ்கரித்து குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.